the international student cap is here to stay. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ 4,37,000 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4,85,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 10% ਦਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਦਾ ਕੈਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। The growth in the international student space, along with the postgraduate work permits that come with them, the spousal permits that come with them, are ones where we owe it to Canadians, and in the context of an economy where the labour market in some areas is constricting, we need to adjust accordingly. Over the next 3 years, and I think this is important, we expect these changes to yield approximately 300,000 fewer study permits. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। If you compare the numbers of people that have come in, for example, in one country where we have had some of those challenges from India, we have seen those visas jump down from around 50,000 in January to less than 10,000 in August. Again, these are preliminary numbers, but it is an indicative sign that the measures that we have taken over the summer after discussions with my provincial colleagues are working. There's more work to do. And again, there are a number of measures that we need to take to make sure that when asylum seekers come to this country, they get due process, but that there is no abuse in the system, and it is incumbent on the federal government to act when it controls the levers, particularly at the border. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਲਈ CLB ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਾ ਲੈਵਲ 7 ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਲਈ CLB ਦੇ ਲੈਵਲ 5 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। Language benchmark, CLB, level 7 for university graduates and CLB 5 for college graduates will be required for anyone applying for post-graduation work permit on or after November 1st of 2024. We know that people that can speak the language are better equipped to succeed in Canadian society. This is a more stringent requirement that I think is very important if we are going to continue the successful story of integration of some of these people into Canadian society. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Those measures that we have taken internally to be a little more restrictive on who gets visas, looking at countries where we are seeing people exploiting the visa system, that is to say that those that are claiming for asylum are not legitimate asylum claimants, is a challenge to the system, particularly given the volume of people that are looking to come to Canada. Again, as I said in French, it is a privilege to come to Canada. It is not a right. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। We expect these changes
to yield approximately 175,000 fewer postgraduate work permits. In the near future, we'll also take further measures to restrict eligibility to spousal open work permits. The fifth measure that I'm announcing today will be to further limit work permit eligibility to spouses of students in doctoral and certain master's select professional programs and certain pilot programs. And over the next 3 years, we expect that measure and these changes to yield approximately 50,000 fewer work permits for the spouses of students groups. And sixth, unrelated to students and postgraduate work permits, we'll also be limiting work permit eligibility to include only spouses of highly skilled, specialized workers such as C-suite executives, scientists, engineers, lawyers, professors, and technicians, or of workers in sectors where there are those key labor shortages.